Sie nach nicht der Bonnier haben, ist es jetzt in der Zeit. Sobald der Kanal 1000 Abonnenten erreicht, teile ich ein Überraschungsgeschichte, die ich speziell für Sie vorbereitet habe. Schrei, Staub, ein Schlag, drei Männer drängen ein Junge, Frau mit dunklen Augen aus dem Hinterhof des Handelsladens. Sie stolpert, klammert Bundel und die Brust. Einer packt, sie grob, Arm der Ander sieht den Revolver halb aus dem Hafter. Jacob Steiner bleit, Indie der Gas stehen. Regungslos. Sein Stiefel sind staubig, sein Hemd verschwitzt. Sein Hand sind still, bereit, wenn es sein muss. Spricht mit tiefer, fester Stimme. Last sei los. Dein Männerlachen, doch Lachen klingt unsicher. Einer spuckt in den Staub, der Zweit macht einen Schritt nach vorn. Jacob bewegt sich, greift nach dem Lauf, drückt den nach unten. Kein Sekund vergeht. Der Revolver fällt. Der Griff ist hart. Kurs ingültig. Der Drittmann halt in, while spürt, dass der Fremd kein Zweit Warnung geben wird. Die Frau steht frei. Atem ist schnell, ihr Hand fest das Bundel. Sie sagt nix. Nur, nicken. Der Nachmittag liegt schwer über Dornstadt. Der Wind tragt Sand über die Hauptstraße, skilder Klappern los in den Balkan. Jacob bindet sein Pferd im Pfassen des Saloons. Ist seit Wochen unterwegs, aus dem Norden herab, aus Orten, über die nix spricht. Ein Streit, ein Tod, ein Abschied onward haben in higher getrieben. Will Ruhe, Arbeit, vielleicht eine Möglichkeit, etwas wieder aufzubauen, das selbst kombinieren kann. Die junge Frau nennt ihren Namen, Maya Neshoba. Sie spricht knapp, doch ihr Stimme wäret, dass sie mehr Ertragen hat, als ein Mensch tragen sollt. Ihr Familie ist fort, vertrieben oder gefallen, sie selbst ist geduldet, aber nicht willkommen. Sie sagt, dass es im Stadtran ein klein Ranch gibt, verlassen, verfallen, aber mit einem Brunnen. Ein Ort, in dem man bleiben kann. Jacob hört zu, sein Blick schweift über die Straße, wo die Männer verschwunden sind, doch has nicht. Sagt schließlich nur, zeig mir den Weg. Maya nickt, kein Dank, kein Ziert. Nur die Claire ins Schiedung, das zwei Menschen, die nehmen will, sich zusammen müssen. Gemeinsam gehen sie durch den Staub hinaus, die Häuser kleiner werdend, der Himmel weit und hell. Jacob spürt die Spannung in seinen Schultern. Weiß, dass hier bleiben oder weiterziehen muss. Doch als neben Maya hörget, spürt auch, dass dies der erste Ort seit langem ist, in dem ein Aufgabe finden kann. Ein Währendwertung, die mehr wiegt als ein eigen Vergangenheit. Die son stand hoch, als Jacob Maya die Rancher reichten, von der gesprochen hat. War weniger ein Hof als ein verlassener Außenposten. Ein Brunnen mit einer schwergangigen Wind. Ein Windschiefer understand. Ein Park Gebrochen Zonfall ein verwitterter Zonabschnitt, den nach Zurhaf stand. Hier stellt sich so für die Frage, worum Maya ausgerechnet Dyson gewollt hat. Sie erklärt knapp, dass sie den Platz vor Monaten gefunden hat, als sie Nachschutz sucht, das der Vorbesitzer, ein alter Fallensteller, im letzten Winter gesterben sei. Niemand hat Ansprüche auf das Land erhoben, nahmen außer war bereit, Arbeit hineinzustecken. Sie hat gehofft, die Ranch mit eigener Kraft aufzubauen, aber allen fällt die stark die Zeit, alles wieder aufzurichten. Jacob sah sich schweigend legt die Hand in einen der schiefen Pfassen Prüft das Holz. War morsch, doch sagt nur. Halt nach, wenn man setzt. In diesem Satz lag nicht nur Feststellung, sondern auch ein unausgesprochenes Einverständnis, dass bleiben mitarbeiten wird. Maya mit Horber auf, obwohl es nicht sehen wollt, nicht knapp. Sie begannen sofort, Ordnung zu schaffen. Jacob hab alte Balkanen, legt ordentlich zur Seite,
Waren Maya Wasser, EUS den Brunnen, Holt und die, Führerstel mit, frischer Asche vorbereitet. Fragt SIE, warum die Männer in der Stadt so feindselig auf SIE reagiert hatten. Maya setzt den Eimer ab, sahen den Staub und die Erklart. Das viel Siedler Vogner nach als Bedrohung sehen. Sie say Apache, und für die, Luden Dornstadt mot das den Unterschied zwischen geduldet und die Vertrieben. Die Erinnerung und die Scene vor dem, Leiden war noch frisch. Und die Jacob verstand an. Das nicht am einen Vorwen Jing, sondern am offenen Hass. Den SIE tagtäglich zu ertragen hat. Am Nachmittag sassen SIE auf den unteren Stufen understands, teilten das wenig Brot, das Maya, in Touch geukelt hat. Blick war wachsam, nicht wake, und die Jacob bemerkt, das SIE jeden Ton in der Umgebung warnem. Fragt, ob SIE eingeorg have, die SIE suchen werden. Einen Moment sagert SIE, dann sagt SIE lies, das SIE ein Altier Schwester gehabt have. Alina, die SIE vertat halt, while SIE nach einem Überfall verschwunden sei. Seitdem have SIE niemanden mehr gesehen, der zu Family gehört. War das erste Mal, das Stimme brüchig klang. Jacob stellt kein weiteren Fragen. Sah nur in die Fern, wo die Hitze flimmert, und die spurt, das nicht weiter reiten word, nicht hut, nicht morgen. Als die Nacht hereinbrach, sassen SIE im Führer. Maya kocht die Bohnen in einem Topf. Waren Jacob den, Sattel seins Pferds flickt. Sie sprachen kaum, doch die still war nicht feindselig, sondern trug. Beid hatten grand, sich zurückzuhalten, doch beid wussen, das Schweigen manchmal mehr bindet als Wort. Vor dem Einschlafen fragt Jacob sich, ob die Männer aus der Stadt zurückkehren werden, und die ob dann bereit wär, zu kämpfen. Wusste, dass kein Waffen gesucht hat, sondern Arbeit und die Ruhe. Aber spürt, dass für dies Frau, die so unbearbar in diesem Ort bleiben wollt, nicht nach einmal schweigen word, wenn jemand SIE bedroht. So indeed der erste gemeinsame Tag auf der Ranch. MIT mehr Fragen, ALSSE, am Morgen gehabt hatten, aber auch MIT einer Entscheidung, die keiner Lot ausgesprochen hat. Das SIE von nun nicht mehr alien waren. Am nächsten Morgen hing nach der Jerek von kalter Asche in der Luft. Als Maya früh den Brunnen aufsucht und die Jacob bereits MIT den Worksugen im Sonnenstand. Hat den halben Understand in der Nacht durchgedacht, Balkan, die setzt worden müssen, und die ein Ordnung, die entstehen sollt. Warrend Arbeitet, Horder das Nähren von Lettereimen. Das Gleichmessage stampfen eins Pferds im Sand. Einriederen hurdy sich, und die Umriss zeichnet, sich klar gegen den hellen Horizon ab. Jacob griff unwillkürlich nach dem Hammer, nicht nach der Waffe, und die stellt sich neben den Pfosten. Maya blickt auf, das Allnach in der Hand, und die start, als SAE das Gesicht der Frau erkannt. Die fremd stieg ab, leg die Zugel über den Pfosten und die Nanny leise namen. Alina Neshoba. Einen Augenblick lang, Herr Schweigen. Maya bewegt sich langsam. Als traute SIE ihren eigenen Augen nicht. Schleißlich legt SIE die Hand in Alina's Schulter, fast unsicher. Als Muse SIE prüfen, ob dies Gestalt wirklich Fleisch und die Blut war. Alina erwidert die Berührung, fester, entschlossener, und in diesem Cousin-Griff lag die Wahrheit, das SIE let. Für Jacob war klar, dass die Zuhörer dieser Geschichte bisher nicht wissen, was aus Maya's Family geworden war und wie viel Verlust SIE trug. Nun war die Antwort greifbar. Alina war nicht tot, sondern zurückgekehrt. Sie setzten sich im Brunnenrand nieder. Und die Maya fragt MIT brüchiger Stimme, wie ihr Schwester überlet hat. Alina erzählt, dass SIE bei dem Überfall damals in die Berge getrieben worden war, dass SIE verletzt und halb verhungert von einer Gruppe wandernder Jäger gefunden ward, die helfen, sich durchzuschlagen. Mehr als ein Jahr war vergangen, in dem SIE Spieren gesucht und die schleißlich den
weg nach Süden, zurückgelegt hat. Niemand in Dornstadt hat je ein Nachricht von erwartet. Die Schaub galt sie als verschollen. Diocese Fellenstuck, das viel Fragen offen gelassen hat, became nun ein Erklärung. Jacob hielt sich Zurich, Hort zu, Alina's Blick glitt zu ihm. Sie fragt direkt, wer sei und warum mit Schwester hier arbeitet. Jacob antwortet ruhig, dass auf der Durchreise gewesen sei, dass Arbeit und stillgesucht have, und dass geblieben sei, als man Maya bedrängt hat. Alina nickt nap, und denk, nur mit dem profunden Ausdruck einer Frau, die gelernt hat, niemandem leicht zu trauen. Damit wird auch ein weiter Unsicherheit der Zuhörer aufgegriffen. Weshalb Jacob blieb, und Weltverbindung in überhaupt in Maya Band. Den Restatages arbeiteten sie zu dritt. Jacob setzt weiter fassen, Maya Sammelstein, die Führerstel zu festigen, Alina began, den Understand zu reparieren. Es war auffällig, wie selbstverständlich sie anpackte, ohne Anweisung. Und wie wachsam sie gleichzeitig die Umgebung beobachtet. Abends im Führer herrscht eine neue Spannung. Drei Menschen, die gestern nach zwei gewesen waren, müssen nun ihren Platz finden. Maya sah zwischen Jacob und Alina hin und her, sucht halt im Blick der Schwester und Ruhe in Jacob Schweigen. Alina sprach wenig, aber wenn dann direkt. Sie erklärt, dass sie Maya nicht nach einmal verlieren wird, und dass sie bleiben will, egal, sich deren Store. Jacob hort das und verstand, dass seine Anwesenheit nun geprüft war. Doch spürt auch, dass wenn jetzt aufstand und ging, nicht mehr zurückkehren kann. Entschied, zu bleiben, nicht aus Pflicht, sondern weil dies Ranch mit den beiden Frauen plötzlich mehr Bedeutung hat als alles, was hinter ihm lag. Das Feuer brannte gleichmäßig, die Schatten lagen ruhig, und es war der erste Abend, und dem nicht nur Arbeit, sondern auch das Band zwischen ihnen die Ranch zusammenhielt. Am Morgen nach Alina's Rucker worked die Ranch nicht mehr wie ein verlassener Platz, sondern wie ein Ort, in dem sich Arbeit lohnt. Jacob stand früh auf, überprüft die Pfassen, die gestern eingeschlagen hat, und prüft den Sonn auf Losstellen. Alina half ihm, in dem sie Seal spannte und Balken zurückschnitt, waren Maya Wasser schoppt und das Einfeg Frühstück vorbereitet. Schon an diesem Tag stellt sich ein Frage, die bisher erfindig blieben war. Wie wollten sie sich in Dornstadt behaupten, weil Maya nicht willkommen war und Jacob als Fremder galt? Das war mehr als nur ein praktisch Sorg. Es war die Grundlage dafür, ob die Ranch überhaupt ein Zukunft haben kann. Während sie arbeiteten, sollte Alina mehr von ihrer Zeit in der Wildnis. Sie sprach von Nachten, in denen sie ohne Führer schlafen musste, weil sie keine Aufmerksamkeit erregen wollte. Und von den Monaten, in denen sie sich von Wurzeln und getrocknetem Fleisch ernährt hat. Für Maya war es wichtig zu hören, wie ihre Schwester überlebt hat. Den bisher hatten viele Fragen und gerucht Bild bestimmt. Alina erklärt auch, warum sie so lang gebraucht hat, den Weg zurückzufinden. Sie war vorsichtig gewesen, weil sie wusste, dass viele Siedler Apachenfrauen gefangen nahmen oder vertrieben. Dies Erklärung fühlt ein Lücke, die Zuhörer aus den ersten Kapiteln zurückgelassen hat. Weshalb nahmen sie in der Nahe gesehen, hat und warum sie erst jetzt zurückkehrt. Am Nachmittag ritten zwei Männer aus der Stadt in der Ranch vorbei. Jacob erkannte sofort, dass es Dieselben waren, die Maya bedrängt hatten. Sie hielten nicht in, sondern warfen nur lang, feindselig Blick über den Sonn. Alina beobachtet sie aufmerksam und legt ihre Hand unauffällig auf den Koker, den sie seit der Rucker bei sich trug. Jacob stellt sich etwas breiter hin, den Hammer nach in der Hand, und Maya blieb ruhig stehen, und ein Wort zu sagen. Nix Geska, doch die Spannung blieb. Damit war auch ein Frage beantwortet, die bisher in der Luft hing.
Ob die Manner aus Dornstadt das Thema wirklich auf sich beruhen lassen worden. Ihr Stummen drohungen macht 10 klar, das nicht vorbei war. Am Abend sassen die drei am Feuer. Die Bohnen kokten, das Brotwort giedelt. Und das Gespräch war ernster als ever. Maya sagt, dass sie trotz der Drohungen bleiben will. Dass dies Ranch der letzte Ort sei. Und dem sie sich ein Zukunft verstellen kann. Alina antwortet, dass sie bereit sei, mit dafür einzustehen. Eagle gegen one. Jacob schwieg erst, doch als Alina's Blicken direkt traf, sag mit ruhiger Stimme, dass nicht gehen wird, solange hier Arbeit zu tun sei und die Ranch gemeinsam Schutzbiet. Damit beantwortet ein unausgesprochen Frage, die viel lesser beschäftigt hat. Aber nur ein fremder war, der irgendwann weitersehen wird, oder ob bereit war, währendwertung zu übernehmen. Die Nacht verlief ruhig, Dr. Gedanken die Manner aus der Stadt blieb. Jacob wusste, dass es rückkommen werden, und wusste auch, dass die Entscheidung zu bleiben, jetzt kein like mehr war. Trotzdem empfand in dieser stillen Rund das Feuer zum 10-mal seit langer Zeit etwas, das nicht benennen wollte. Das Gefühl, das angekommen war, und das sich lohnt, dafür einzusetzen. Am nächsten Tag worked die Ranch wie ein Bauplatz. Auf dem Jetter Schritt sollt. Jacob richtet die Dachbacken nu aus. Alina sagt die Nägel mit festem Griff in das Holz. Und Maya füllt die Eimer mit Wasser, die Ritzen im Lehmboden zu verdichten. Die Arbeit war anstrengend, doch niemand klagte. Gerade deren lag ein Frage. Die viel Zuhörbischer bewegt haben mochte. We können drei so unterschiedlich Menschen, die sich seit kurzer Zeit kannten, ihr Aufgeben ohne fein Absprachen finden, die Antwort sei sich nun deutlich. Jetter brach genau das ein, was felt. Jacob sein Kraft und sein Handwerk, Maya ihr Geduld und ihr Wissen am Vorrat, Alina ihr Wachsamkeit und ihren Willen, nix mehr zu verlieren. Am Nachmittag zeres der Larm von Raidern und für die Hufen die Ruhe. Der Wagen der Manner aus Dornstadt hielt diesmal direkt vor dem Zahn. Wir Siedler stiegen ab, nicht mehr zwei. Der Wort für Derselby, der schon vor dem Leiden auf Jetterden war, trat vor und Sprach von Landrechten, von Ordnung und von Regeln, die angeblich von der Stadt festgelegt sind. Sag ein gefaltet Papier aus der Tasche, doch seid es nicht, sondern wedelt nur damit. Dies Griff ein Frage auf, die seit dem ersten Kapitel im Raum gestanden hat. Auf welcher Grundlage konnten die Männer überhaupt ansprechen rieben, und war Mayas Aufenthalt hier rechtmäßig? Jacob stellt sich ruhig vor das Tor. Sprach und sagen, dass man das Papier dem Richter oder dem Sheriff vorlegen muss, nicht hier im Brunnen. Alina trat einen Schritt in sein Seat, die Hand unauffällig im Bogen. Maya blieb hinter ihnen, nicht aus Angst, sondern weil sie wusste, dass zwei entschlossen Gestalten Wohnreich ein zu markieren. Der Wort für lag die Hanisch, doch sein Stimme klang einspannter, als Biebsigkeit. Schleislich spuckt in den Sand und droht, dass die Sach noch nicht vorbei sei. Die Männer stiegen auf den Wagen und fuhren davon, und das ein Waff gesigen Wardens war. Sie verschwunden waren, set still ein, schwer und nachdrücklich. Jacob legte den Hammerbase Seat. Alina ließ den Bogen sinken, und Maya trat nachher. Sie sag leis, dass dies nur der Anfang gewesen sei. Ihr wird beantworten ein weiter unausgesprochen Frage. Ob sie selbst die Gefahr unterschätzt oder ob sie entschlossen war, sich zu stellen. Ihr Klarheit macht deutlich, dass sie beide wusste. Die Bedrohung und die Notwendigkeit, stanza halten. Am Abend saßen sie wieder im Feuer. Diesmal sprachen sie über das, was common word. Jacob erklärt, dass es notwendig sei, die Stadt nicht zu meiden, sondern sich dem Verfahren zu stellen. Beaver die Männer an Gelegenheit fanden, im Schatten zu schlagen. Alina stimmt zu, wenn auch zögerlich.
Maya Schwieglang, Dan sagt sie, das sie bereits sei, den Tausch zu besuchen, den sie mit dem alten Fallensteller gemacht hat, Beaver Gesterben war. Damit beantwortet sie ein Frage, die Bischer offen geblieben war. Auf welcher Grundlage sie sich das Recht auf die Ranch zuschrieb. Es war kein bloß Besetzung, sondern eine Abbeziehung, die sie mit Arbeit und wie bezahlt hat. Die Flammen warfen Schatten über ihr Gesichter, und in dieser Rund ward klar, dass sie nicht mehr nur drei Einzeln waren, die Zuflucht suchten. Sie waren eine Gemeinschaft geworden, die wusste, dass der nächste Tag sie in die Stadt führen wird, für den Sheriff, für die Blickter Lut. Und das dort entschieden worden wird, ob sie bleiben dürften oder ob alles, was sie aufgebaut hatten, von Anfang in vergeblich gewesen war. Der Morgen brach, Cole und still in, als Jacob, Maya und Alina die, verzettelten. Die Entscheidung war gefallen. Sie werden nach Dornstadt reiten und den Streit nicht länger im verborgenen Ostrigen. Schon seit dem ersten Kapitel hat im Hintergrund die Frage gestanden, wie die Stadt selbst auf die Anwesenheit von Maya und ihrer Schwester reagieren wird und ob der Sheriff tatsächlich bereit war, Gerechtigkeit walten zu lassen. Jetzt muss dies Luki geschlossen werden. Der Ritt war von Schweigen gebracht. Maya workte in Gespent. Doch Blick blieb fest nach vorn gerichtet. Alina hielt die Hand im Sattel auf. Jeder sei bereit. Schnell zu reagieren, falls die Männer sie unterwegs abfangen sollten. Jacob dachten das, was in der Stadt sagen musste. Und fragt sich, ob sein wird als Fremder ausrichten wird. Dies griff ein Frage auf. Die will zur Bischer beschäftigt haben mochte. Ob Jacobs Herkunft als Deutscher ein Hindernis war, wenn es darum ging, in dieser Gemeinschaft Gehör zu finden. Als sie Dornstadt erreichten, saß der Sheriff wie so oft auf dem Stuhl für seine Büro. Richtet sich auf, als die drei sah. Und stand schließlich auf, innen Inkagen zu treten. Jacob schildert ruhig die Vorfall. Den Angriff hinter dem Laden. Die Drohungen in der Ranch und das angebliche Dokument, das man innen vorenthalten hat. Der Sheriff hört aufmerksam zu, legt die Hand in den Gürtel und sagt schließlich, dass ohnehin von einer Beschwerde gehört have, da let's wosch eingereicht worden war. Doch sie sei unvollständig und ohne Unterschrift gewesen. Have sie beiseite gelegt, weil kein Grundlage für eine Entscheidung sah. Damit wird auch eine Unsicherheit aus den ersten Kapiteln aufgegriffen. Wie will die Behörden tatsächlich wissen und ob sie bewusst wegsehen. Nach während sie sprechen, taucht der Wort für MIT seinen Männern auf. Hielt das Papier hoch und verlangt, dass meist sofort das Land verlass. Der Sheriff schuttelt den Kopf und erklärt, dass solche Dinge im Saal geklärt werden, für dem Richter und den Augen der Stadt. Kurs der Roh fanden sich alle in dem einfachen Versum Lungsraum ein, wo normalerweise markt verhandelt werden. Männer und Frauen aus Dornstadt strompen hierin, neugierig, misstrauisch, manch feindselig. Der Richter, ein alter Mann mit schwerem Gesichtsausdruck, nahm das Dokument Enkagen. Las langsam, runzelt die Stern und fragt nach Zugen. Zunächst blieb es still, dann trat Maya, vor und berichtet von dem Tausch mit dem verstorbenen Fallensteller. Wie und Arbeit gegen die Nutzende Landes. Alina besteteit es, obwohl sie nicht beim Handel gewesen war, aber den Mann und die vereinbaren kann. Jacob folgt hinzu, welcher Bieten bereits geleistet hat. Zahn, Doc Brunnen. Die entschieden Frage war jedoch, ob jemand aus Dornstadt den Handel bestätigen kann. Nach einem Moment der Spannung traten zwei Männer hervor, die im Rand gestanden hatten. Sie erklärten, dass sie den Fallensteller kannten und von der Abbeziehung wissen. Damit war klar, dass es kein bloßer Besitzensbruch war, sondern eine Vereinbarung, die Gültigkeit hat. Der Richter legt das Papier Wort fürs Beiseite. Erklärte es für unzureichen und sprach den Schwestern das Nutzungsrecht zu,
Solange sie die Ranchbewirtschaften. Der soll blieb einen Moment still, dann begannen die Menschen leise zu murmeln. Manch nickten zustimmend, and ihr wanten sichub. Der Wort verpresst die Lippen zusammen. Sag kein Wort mehr und verlies den Raum mit harten Schritten. Für die drei war ein Sieg. Doch keiner Empfanjubel. Draußen vor dem Saal stand die son Hock. Und die Straße worked stiller als over. Jacob wusste, dass der Streit damit nicht endgültig bindet war, doch hat gesehen. Das Wort und Zugen starker gewesen waren als Drohungen. Maya atmet tief durch, und Alina leg ein Hand auf die Schulter. Damit beantworten sie auch ein Frage, die bisher erfincht blieben war. Ob sie nur geduldet oder tatsächlich anerkannt sein werden. Zum ersten Mal hatten sie das Recht erhalten, in diesem Ort zu bleiben. Nicht heimlich, nicht nur im Schatten, sondern sichtbar und bestätigt. Als es zukritten, war es still zwischen ihnen. Doch die still war dies Mal nicht von Angst erfüllt, sondern von dem Wissen, dass die Ranch nun ein Zukunft hat. Der Rückweg von Dornstadt zur Ranch zog sich lang. Obwohl der Himmel klar war und kein Wind den Sand aufgerbellt. Maya hielt sich dicht neben Alina. Als weil sie noch einmal sicher sein, dass ihr Schwester wirklich in ihrer Seat blieb. Jacob ritt stuck voraus, das Gesicht unbewegt, doch sein Blick glitt immer wieder nach hinten, zu prüfen, ob ihnen jemand folgt. Es war ein Frage, die seit dem ersten Auftreten der Männer im Raum gestanden hat. Worden sie die Entscheidung der Richters akzeptieren oder im Verborgenen weitermachen? Der Weg Zurich verlief ruhig, und genau in dieser Ruhe lag die Antwort. Zumindest für den Moment. Auf der Ranch angekommen, stiegen sie ab, banden die Pferden und sehen sich schweigend Alles wirkt unverändert. Der Brunnen, die Führerstelle, der Unterstand, die Sonnenlinie. Doch das Gefühl war ein anderes. Zum ersten Mal gehört ihnen der Ort nicht nur durch Arbeit, sondern auch durch ein Recht. Das selbst die Stadt anerkannt hat. Dies Anerkennung war etwas, was bisher gefällt hat. Die Bestätigung, dass sie nicht länger fremd im Rand waren. In den folgenden Wochen arbeiteten sie ohne Unterbrechung. Jacob baut ein klein Veranda in den Unterstand, damit sie abends nicht im Staub sitzen müssen. Alina bracht aus einem verlassenen Lager ein paar brauchbare Werkzeuge und einen Sack Samen mit, die sie sorgfältig in der Nähe der Brunnens einpflanzen. Maya kümmert sich Vorrat, trocknet Fleisch, legt Korn in Toucher und schafft Ordnung in den wenigen Besitztümern, die sie hatten. Die Arbeit war hart, aber regelmäßig, und genau deren lag die neue Sicherheit. Abend saßen sie oft zu dritt auf den Stufen. Sehen die eben hinaus und horten das Gleichmessage, schnaben der beiden mageren Rinder, die inzwischen in Gewicht zugenommen hatten. Jacob sprach wenig, doch eines Abends legte den Hammer aus der Hand. Blickten fewer und sagt, dass bleiben will. Nicht, weil kein ander Wall hat, sondern weil hier einen Grund gefunden hat. Damit beantwortet ein Frage, die seit Beginn mitgeschwungen war. Aber nur ein Wander bleiben wird oder ob sich auf Dauer band. Sein Wort macht ten klar, dass angekommen war. Maya wird lies, dass sie nicht mehr fliehen will. Sie have Leben lang Orte verloren. Und nun have sie zum ersten Mal einen gefunden, in dem sie bleiben kann. Alina fügt hinzu, dass teilen nicht verlust bedeutet, sondern stark. Es war ein Aussage, die auch den anfänglichen Zweifel klärt, ob die Rückkehr der älteren Schwester Rivalität oder Spaltung bringen wird. Nun war klar. Sie wurden gemeinsam Verantwortung tragen. Der Herbst senkt sich über die Hügel, und die Tage wurden cooler. Sie legten Vorrat in, reparierten den Zahn ein, let's Mal und sicherten das Dach. An einem Morgen befestigt Jacob ein Schlicks Holschild im Eingang. Darauf stand in sauberen Buchstaben, Neshoba Ranch.
Unter den Namen Ritzt mit dem Messer einen kleinen Strich und set seinen eigenen hinzu. Nicht groß, nicht auffällig, aber sichtbar. Damit war ein weiter Frage beantwortet, die Zuhörer unbewusst getrieben hatten. Ob die Ranch allen den Schwester gehoren wird oder ob Jacob ein Thiel davon sein sollt. Das Schild machte es deutlich. Es war gemeinsames Besitz. Getrieben von Arbeit und Entscheidung. Alssie in diesem Abend auf der Veranda saßen. Leg sich ein spürbar Ruhe über den Hof. Kein drohender Wagen, kein lauernden Stimmen, nur das Nistern de Führers und das gleichmäßig Schlagen de Brunnenseils im Wind. Sie sprachen nicht über Zukunftspläne in großen Worten, sondern enthalten Brat, lachten Kurs über ein Bemerkung, die Jacob unbeholfen macht, und ließen die still für sich sprechen. Damit fand die Geschichte ihren klaren Abschluss. Maya, Alina und Jacob hatten nicht nur einen Ort, sondern auch einander gefunden. Kein Frage blieb offen, kein Schatten hing mehr über ihrem Bleiben. Es war ein schlichtes, aber wohlständiges Ende. Und der Anfang eines Lebens, das endlich Bestand haben dürft.